ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம். கேம்ஸோட ஆடியபிள் நினைக்கிறேன். கேம்ஸும் மேபி லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது கரெக்டாக இருக்கும். கேம் ஸ்க்ரீன் வரும். ஐயோ, அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ண மறந்துட்டேன். ஃபைன், ஆல் ஃபைன். ஓகே, ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா கென்ஷின் இம்பாக்ட் தான் விளாட போகிறோம். வெர்ஷன் 4.7 வரை வந்திருக்கு. பார்க்கலாம். நியூ ஆர்கான் குவெஸ்ட். ஆக்சுவலாக அந்த குவெஸ்ட் பேரே செம்மையாக இருக்குது. கிடையாது, பெட் டைம் ஸ்டோரி, கோல் கேஸ் கமிஷன். பார்ப்போம் நியூ ஆர்கான் குவெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு. டைம் இருந்தால் எனக்கே முடிக்கலாம். சரி, சுதர்சன் ஆயிடா, வெல்கம் டு டைம். என்னடா இந்த டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்? ஆக்சுவலாக மேட்ச் பார்த்துருந்தேன். மேட்ச் போரிங்காக போயிட்டு இருந்தது. அப்புறமேட்டு கென்ஷின் அப்டேட் ஞாபகம் வந்துச்சு. சரி, அப்படியே கென்ஷின் வந்துட்டேன். அப்டேட் ஆக லேட் ஆயிடுச்சு. நியூ பேட்டில் பாஸ் வேறு கென்ஷின்ல வந்திருக்கு. Genshin Pass, not Battle Pass. Tasked with seeking out the Genesis Pearl. First time 4 பேர் பாக்குறீங்க. யார் யாரா இருக்கீங்க? The first live chat crowned work ஆகுதா இல்லையா? began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. புது ஸ்டோரியா? She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. இவதான் ஐஸோட ஆர்கான். A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. ஐஸ் ஆர்கான் இல்ல, நம்ம சிஸ்டரா சம்திங் blah blah மறந்துட்டேன். ஓகே, ஆக்சுவலாக நான் வந்து விஷஸ் சேர்த்து வைக்கணும். என்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக விஷஸ் இருக்கு. அப்புறமே ரெடிம் கூட வந்திருக்கு. ஓகே, அலைத்தான் வந்திருக்கான். குளோராண்டி பார்க்கலாம் கேம் பிளே எப்படி இருக்குன்னு. டிபிஎஸ் கேரக்டர் ஆக்சுவலாக டேமேஜ் ஸ்பாட். வா, நல்ல ஸ்பாட் நினைக்கிறேன். டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பை 20%, இன்க்ரீசிங் த வேல்யூ ஆஃப் பாண்ட் லைஃப், இன்க்ரீஸ் டேமேஜ் கேரக்டர். அப்படி செம்ம ஸ்டார்ட் இருக்கு அந்த வெப்பனுக்கு. ரெண்டுமே இந்த வாட்டி நல்ல வெப்பன். வெப்பன் புல் பண்ணணும்னா புல் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக கோட்ஸ், நியூ கோட்ஸ் ட்ராப் ஆயிருக்கு. அது வேற போய் அன்லாக் பண்ணும். இந்த பேக் பேக் எல்லாம் பிளிங்க் ஆகுது. நியூ இதானா பவர்ஸ்? இதில் கிளிக் பண்ணணும், அப்படின்னா பிளிங்க் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்புறமேட் மீல் ப்ரிமோஸ் மேபி. யா, அஃப்கோர்ஸ் ப்ரிமோஸ். ப்ரிமோஸ் ஐ நீட் மோர். சரி, நான் போய் அப்படி ரெடிம் கோட் எடுத்துட்டு வரேன். மேபி நான் ரெடிம் கோட் கென்ஷின் சாட்டில் போடுறேன். நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேர் இஸ் கென்ஷின் சாட்? டிஸ்கவுட்ல இதை நான் ஆக்சுவலாக முன்னாடி இருந்தே பண்ணணும் தான் நினச்சிருந்தேன். நியூ கோச் வந்தால் நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறது. சரி ஃபைன், இப்போ போய் கோச் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அக்கௌண்ட்ஸ், ரெடிம் கோட், ஃபோர் கோட். நான் லாஸ்ட் 2 டைம் ரெடிம் கோட் வருமா நான் எக்யூப்பே பண்ணல. ஆக்சுவலாக 2 வாட்டியுமே நான் எக்ஸ்பயர் ஆகும்போது தான் கேம்குள்ளே வந்து. இனியாச்சும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அடுத்த அப்டேட்டில் வர ஃபொரினா வரும். ஸோ மினிமம் ஒரு 100 விஷ் சேர்த்து வைக்கணும். அப்படி இல்லைனா ஃபொரினாக்கு பாய் பாய் சொல்ல வேண்டியது. அதான் எனக்கு கேரண்டிக்கிறோம் இல்லை அடுத்த விஷ். அதான் ஒன்றும் பயமாக இருக்குது.
Naveen, hi bro, welcome to our stream. Emma bro, say hi, welcome to our stream. Thanks for the quotes sir. அது பரவாயில்ல. ஆக்சுவலாக பண்ணணும்னா அந்த நீங்கள் போனாட்டி கோட் அமிச்சிங்களே, அதை நான் எக்யூப் பண்ணவே இல்லை. கிளாம் பண்ணலான்னு கேம்குள்ளே போனால் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. 60 தான். நான் அது ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கோட் கொடுத்தேன். ஃபைன், எனிவே கோடு தான். ஏதாச்சும் கேரக்டர் புல் பண்ணுறீங்களா இந்த வாட்டி? ஏன்னா எவ்வளோ விஷ் வச்சுருக்கீங்க? ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் வா. ஓகே, நான் போய் வழக்க போல் டெய்லி கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு வரேன் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் ஃபுரினா வரா. நான் வந்து ப்ரீமோ சேர்த்துக்கணும். ஆனால் எனக்கு 20 தான் இருக்குது என்கிட்ட. கேம் ஆடுறதே இல்லை. ஐ வாண்ட் ஃபுரினா. நான் ஷாப்பில் இருக்கிற 5 விஷ் வாங்குறதுக்கு 20 புல்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஒன்றும் வரல. ஃபுரினா வையா சார் போங்க சார். நீங்கள் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க நான் எதிர்பார்க்கல. ஃபுரினா தான். நான் லாஸ்ட் டைமே புல் பண்ணியிருப்பேன். என்ன பண்ண, அவள் ஸ்டோரி கேட்டு ரொம்ப எமோஷன் ஆனதால அவளை பார்த்தாலே பாவப்பட்டுட்டு, அதனால அவளை புல் பண்ணல. ஸோ இந்த டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் ஹர். கேம் ஆடியோ கேட்குதா ஆக்சுவலா? இல்லை நான் ஆடியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? என் இயர்ஃபோன்ஸ் வேறு செத்து போச்சு. நல்லா இயர்ஃபோன்ஸ் ஆர்டர் போடலாம் பார்த்தா எல்லாமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்கு. கேக்குது, ஓகே ஃபைன். தப்பா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் காஃபி ஆமா கேம்குள்ள வந்தோன்னு 200 ரெசிட் பார்த்தேன். அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். என்ன ஆச்சு கென்ஷின் இம்பாக்ட்னு. எல்லாமே வந்து வெதரிங் விஸ் மூவ் ஆகுறாங்கல்ல, மேபி அதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க போல ஆர்கான் குஸ்ட். எனக்கு லிட்டரலி அதான் ஃபீல் ஆயிடுச்சு. அப்புறமே ரெசின் வேற அப்டேட்டு பார்க்கலாம். இதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த நியூ ஏரியாவை சீக்கிரம் நேஷனலாக அதான் நினச்சேன். கேம்குள்ள வந்தேன், என்னடா நியூ ஏரியா விட்டாங்களான்னு ஆர்கான் குஸ்ட்டை பார்த்தோன்னே. அது ஏதோ ஈவென்ட் கொஸ்டின் நினச்சி உள்ள வந்தேன். டெலிபோர்ட்டர் இருக்குமே இங்க கிட்ட பார்த்தேன். ஓகே, அந்த மேப் ஒரு ரவுண்டு 2 வாட்டியே பார்த்தேன். எங்கேயாச்சும் மூலையில் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போகுதுன்னு. மை ப்ரோ, வெல்கம் டு அஸ்டிம். எங்கடா இருக்கான் அந்த பபுள் வாயன்? ஆக்சுவலாக நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கிஃப்ட் கொடுக்காம. ஐயோ, ஒரு கேம்ல ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபுல்லி கன்ஃபியூஸ். ஆல்மோஸ்ட் வேண்டர் காலி. எவ்வளோ அடி வாங்குவான்னு எதிர்பார்க்கல. லிங்க் ஆகிறோம் இருக்காமா. காலேஜ் போயிட்டு வந்தேன். அவ்வளோதான், எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே. ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி டைம் தான் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். மோஸ்ட்லி 8 o'clock மேலே, அப்படி இல்லைன்னா 9 o'clock. 9 o'clock மேலே இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீம் கண்டிப்பாக இருக்காது. எனக்கு ஏதாவது கேம் நாய்ஸ் கம்மியாக கேட்குதா? சீரியஸாக கரெக்டாக இருக்கா லைவ்ல? எனக்கு அப்படியே ரொம்ப கம்மியாக கேட்குற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. மேபி இயர்ஃபோன்ஸ்னா இல்லையா? காலேஜ் க்ளோசிங் டைம் எனக்கு 8 to 4:30 ப்ரோ. ப்ளஸ் ஒரு 2 hours ட்ராவல். வீட்டுக்கு ஒரு 6:30 வருவேன்.
சரி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு கொஞ்சம் சில் பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்தா 8 மணி ஆயிரும். எப்போ வரைக்கும் ஸ்ட்ரீமா தெரில, தூக்கம் வர வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறேன். வாஸ் பெஸ்ட் வரலாம். காலேஜ் பஸ்ஸில் ஜாலியாக தூங்கிட்டு போயிட்டு வருவேன். Hold the line. There is no escape. Have fun with this gift. Behold. டுமாரோ காலேஜ். ரெண்டே 2 பாஸ் தானா? ஆக்சுவலாக இவங்க டெய்லி கோஸ்ட் ஈஸியாக ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. இந்த கேம் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ, மொபைலில் இருக்கு. எவ்வளோ பெரிய மேப் பாருங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஏரியா நான் அன்லாக் பண்ணணும், நான் பண்ணாமல் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஏரியா அன்லாக் பண்ணணும். அம்மா பெரிய மேப் இது, ஜாலியாக இருக்கும். இந்த குட்டியோண்டு பிளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. பக்கம் தான் குட்டியோண்டு இருக்கும், ஆனால் அது சிட்டி. ஐ ஆம் 21 லெவல். 1 வீக் ப்ளே பண்ணேன். ஓ 21 லெவலா? Too slow. ஓ அப்போ அன்லாக் பண்ணியிருக்கீங்க. Rises. Add Astra. Thank you for completing today's. அப்புறம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு அரைஸ் டெவலப் பண்ணிட்டேன். அதான் இந்த கென்ஷின் இம்பேக்ட் ஏற்றிட்டா வேறு எதுவுமே ஏற்ற முடியாது ஃபோனில். உங்களுக்கு 512 GB ஸ்டோரேஜ் இருந்தால் தவிர 256 பத்தாது. கென்ஷினே ஆக்குப்பை பண்ணிப்போம். 128னா சான்ஸே இல்லை. சரி ஓகே, அப்புறமேட்டு நான் இது வேறு ஆடணும், அபிஸ். 256 GB 2 வச்சிருந்தேன். ஃப்ளோரண்ட் இவன் கேரக்டர் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்காட்டு. அலைத்தம் இருக்கான், பட் இப்போ வர நியூ கேரக்டர் கூட கம்பேர் பண்ணால் யாருமே அலைத்தம் கூட போக மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி நெக்ஸ்ட் வந்து புரினா வரும். Still 200 GB useless for me. ஓ ஏய் கென்ஷின் ஏற்றுங்க, காலி பண்ணிடும். புஜி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். பிசி ஸ்டோரி கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் பிசி ஸ்டோரி கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. நீங்கள் பார்க்கலையா? போய் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணுங்க, சூப்பராக இருக்காளா? கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப கொஞ்சம் பஸ்டியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. கென்ஷின்லேயே ரொம்ப பெருசாக இருக்கா ஃபீமேல் கேரக்டர்லேயே. சில ஒரு மாதிரி வியர்டாக இருக்கு. உங்கள் ஃப்ரெண்டில் இருக்கேன் ப்ரோ கோஆப்பில். ஓகே நைஸ், நான் மறந்துட்டேன். அதை சொல்ல கேம் பிளே சொன்னீங்களா? Into the shadows. வாவ், என்னடா பண்றாவ? டப் 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 டப். Odd reveal by. ஆமா. Ready. ஓ ஏய் டபுள் வெப்பன் அவளுக்கு பாருடா. இது அல்டிமேட். வாவ், On sight. ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த அல்டிமேட் சோலோலாம் இல்லைங்களா, அல்டிமேட் அது மாதிரி தான் இருக்கு. அது மாதிரி தான் ஃபீல் ஆயிடுச்சு. இந்த இ எபிலிட்டி க்ரோ லிட்டரலி இதுவும் அப்புறமே சோலோ லெவலிங்கில் சே இன்னொரு கேரக்டர் இருப்பா. ரெண்டுத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்டைல் தான். I got you covered. As you wish, main Fräulein. Ready. ஏய் பரட் நல்லா தான் அடிக்கிறா, டேமேஜ் Time to பண்ணுறா. testify. அண்ணா அக்கா நல்லா இல்லையா? ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் அப்பில் காமிக்கிறேன்.
அப்புறம் 1000 ஜெம்ஸ் மேல கொடுத்தாங்களா? கென்ஷின்லயா? சான்ஸ் இல்லையே அதுக்கெல்லாம். Devil King, hi bro, welcome to our stream. Arise. ஓ, க்ளோஸ் அப்ல பாக்குறீங்களா? இப்போ என்ன தாட்? சேமா? டிசப்பாயின்மெண்ட். இது அப்புறம் அல்லைத்தம் ட்ரையல் சூப்பரா. Let's dance. By royal decree. Typical OG playstyle. அல்லைத்தம். Scatter. Shadow Raven, let night fall. Flicker. அதான் நான் கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கணும்ல, நான் வந்து கிளிக் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டெய்லியும் சோலோ லெவலிங் ஆனால் தான் நடக்கும். I'll protect us. இன்னும் எப்படி ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல ஃபார்ம் வந்துடுவேன். Elimination. Here you are. ப்ரோ நான் 8 ரேங்கா? எந்த கேம்ல ப்ரோ சொல்றீங்க 8 ரேங்க்? பேக்ரவுண்ட் சவுண்டே எனக்கு கேட்கல. பிளேன் சவுண்டா இருக்கு. ரேங்க்னா கென்ஷின் தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, நீங்க அட்வென்ச்சர் ரேங்க் சொல்றீங்களா? நீங்க வெறும் ரேங்க் சொல்றதால கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஏய், புது பிளேயர் கென்ஷின்ல. வாவ் நைஸ். சரி, ரேங்க் 8 எப்படி இருக்கு கென்ஷின்? Paimon coming in. Paimon coming in. Is this level okay? Can you இப்போதான் எனக்கு ஓரளவுக்கு சவுண்ட் கேக்குது. பட் கேம் இப்போ ஸ்டீம்ல சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க, நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். சரி, இது முடிஞ்சிச்சா? ரெசன் இருக்கு, பட் ஃபைன். நான் வந்து ரொம்ப மொக்க போட விரும்பல. டேரக்டா ஆர்கான் கொஸ்ட்குள்ள தாவ வேண்டியது. லெட்ஸ் கோ. கோல்டு கேஸ் கமிஷன். ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோடா. எனேபிள் நாட் நவ். பெட் டைம் ஸ்டோரி. ஓ, அது என்னது? புதுசா இருக்குது ஏதோ. பட் இப்போ அவசரப்பட்டு கிளிக் பண்ணி ஏதோ பண்ண வேணான்னு யோசிக்கிறேன். 2 months முன்னாடி ப்ளே பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே. ரீஸ்டார் அரைசஸ். சிமுரல் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. மேபி நைடா என்ட்ரி கொடுப்பாளா? அது ஆல்ரெடி இருந்துச்சா? நான் வந்து ரியலைஸே பண்ணல இப்போ வரைக்கும். டர்ன் ஆன் பண்ணா மற்ற கொஸ்டின் நடுவில் ஆரம்பிக்காதா? இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல கென்ஷின் இருந்ததா? சீரியஸா? பிளாக் அண்ட் ஐ ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். இவ்வளோ காலமா தெரியாம போச்சு. அட்வென்ச்சர் ஸ்கில். Perfect. It's you two. இல்ல ப்ரோ, நான் இந்த கேம்ல டாப் அப் பண்ணல. நான் எந்த காச்சா கேம்க்கோ டாப் அப் பண்ண மாட்டேன். To say you're the only ones for the job. வெறும் கொஞ்சம் பேட் ராயல் கேம்ஸ் மட்டும் தான் டாப் அப் பண்ணுவேன். The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? Archon quest commission. The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. In fact, this commission is also probably not nearly as intimidating as what you're expecting. இதுவும் ஆக்சுவலா ஒரு கமிஷன் quest மாதிரி தான் போகும்னு நினைக்கிறேன். சரி All it பார்க்கலாம். asks us to do is ஆனா to find நார்மல் a missing கமிஷன் quest மாதிரி person. இருக்கதா? Find a missing person. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job? அதானே. I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago.
இது ப்ரோ கடுப்பு. நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஆக்சுவலாக இந்த கேம் ஸ்டோரி செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் அந்த டைலாக் பெருசு தான், அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் நீங்கள் அது படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவீங்க. It seems simple, but our records indicate that Main over a archon dozen quest. successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. Oh. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Well, that's us for sure. Battery will get you everywhere with 5 more. I can guarantee you live to be able to complete it either. Okay, fine. இதுக்கே போவா. ஃபைனல் All 5 I'm more asking கலெக்ட் is வேணாம். for you to give it your best shot. வெதர் இவங்க ஸ்ட்ரைப் பண்ண பா எக்ஸியா நீங்களே சேனல் ரெகுலரா இல்லையா? டிசப்பாயின்மெண்ட். லைவே போட்டேன். ஸ்டோரி கிட்னாப் பண்ண சிஸ்டரை ரிகவர் பண்றது தானே, கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி தான். If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Canceling the Okay, commission. so who are we looking for? And what is it about Adana. this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vimara village. விமாரா They say one வில்லேஜா? of their own அது எங்க villagers has இருக்கு? gone missing. டெய்லி சோலோ லெவலிங் தான் வருதா? அதான் சேனலுக்கு But the ரெகுலரா problem இல்ல. is, they don't know the missing person's name. They can only provide information about his general appearance. யாராவது ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ இந்த ஸ்டோரிய? இல்ல ப்ரோ, இந்த கேம் ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட்டே ஆகல. They're all from the same village, ஸோ but they don't அப் even டு know his இந்த மெயின் name? ஸ்டோரி குவெஸ்ட் வந்து நான் முடிச்சிட்டேன். இந்த அப்டேட்ல வந்து புது ஸ்டோரி குவெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இது ஆர்கான் குவெஸ்ட் இந்த If so கேம்ல. many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some sort of a prank or something? ஃபைமானஸ் மெயின் வில்லன். அது தியரிஸ் தான், பட் நாட் yet கன்ஃபார்ம். Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In any case, it would probably be best to go to Vimara village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, ஓகே, இப்போ but I விமாரா would say வில்லேஜ் Alright ஆக்சுவலா அது then, எங்க let's இருக்கு? go. அந்த I'm நேமே இப்போ தான் starting to get புதுசா real கேள்விப்படுற curious மாதிரி about இருக்கு. this whole thing. எக்ரி ஷார்ட் மோட் வீடியோ நான் மேபி அப்லோட் பண்ண டைம் கிடைக்குமா? ஓகே, பட் டைம் ஸ்டோரி ஸ்டார்டட். சாப்டர் 4 ஆப் 4 சாப்டர் 4 சாப்டர் 5 இல்ல சாப்டர் 6 அது? சாப்டர் 6. ஓ, இதான் விமாரா வில்லேஜ். ஃபைன். என்னது? பே பாயிண்ட். ஓ, Too slow. We made it to Vimara village! Why don't we talk to some of the villagers to learn a little bit more about the missing guy? அந்த மிஸ்ஸிங் கை யார் முதல்ல? அவங்க நேம் மென்ஷனே பண்ணல. Hello there. You looking to buy something? I do business in this area. எக்ஸா நீங்க ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா? Oh, no, we're adventurers. Catherine sent us to look into a commission here in Vimara village. Ah, so you're here about that then. Ah, you're not the first, that's for sure. We've certainly made a lot of trouble for you all. To be honest, we aren't holding out much hope. Many adventurers have made their way out here, confident they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their efforts. இல்ல இந்த வில்லேஜ்ல இருந்து தான் ஒருத்தர் காணாம போயிட்டானா மேபி? We've pretty much Yeah, had it up to business here button in on the questions, and the area around the village has practically been overturned in search of clues. But no one has been able to make any headway. So, this Okay. person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. க்ளூவா? Okay, guess you are really sick of answering questions. I'm sorry. I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions.
இது கேட்டா I ரூடா know it may இருக்கும். பட் seem like இந்த we don't கேம்ல have அவ்வளோவா anything to நம்ம offer டைலாக் by சூஸ் way of பண்றது மேட்டரே information, இல்ல. but I சில promise விஷயத்துல we தவிர. all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know? We just don't know the specifics. கேண்ட்ரியா Maybe we did at கேரக்டரா one point, மேபி. but that information is long gone by now. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. Alright. Specifics aside then, what kind of person was he? Young guy, in his Young early guy. 20s probably. ஓ Incredibly kind sort of person, always willing to lend a helping hand. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Now that you've started அவன் talking looks about him, பார்த்து you don't பேசினா seem nearly as down in எதுவுமே the dumps தெரியலையே. as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays, so genuine and pure. To think that he just up and disappeared one day. I just hope nothing bad happened. வேண்டரா இருப்பானா Could he have just திமுரு moved வேற. away without telling anyone? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving அதுக்கு away chance without இல்ல. being seen by a single person in the village, there's no way he would have been able to manage that. Huh. Alright, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் கிட்ட கேட்போம்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஒன் ஆர் டூ பீப்புள்ஸ் If கிட்ட. this commission is really as challenging as Father made it out to be, ஓகே அஷா எல்லா வில்லேஜ்லயும் கிளம்ப இருப்பான் இந்த It's கேம்ல. the guests I hear. போயிட்டு கிராம்பா. hi Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. ஹைலைட் என்னன்னா எல்லா கிராண்ட் பாஸும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருப்பாங்க லுக் வைஸ். So that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in... Could you tell us a bit about him? Of No, course. அவன பார்த்து சீக்கிரம் I'm சொல்றேன். happy to help any way I can. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. அதான் மெயினா But I do அப்பீரியன்ஸ் remember தெரியுது. hearing the ஆனா sound of எவனும் அதை his பார்த்து சொல்லல. voice. Not Voice? recently, of course. That loss has left me feeling I don't think his parents are still living in the village. But Okay. somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would Oh, often take இதுதான் time அவனும் to சொன்னான். visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with open ears. As the village இதே chief, ரிவ்யூ தான் I owe அதுவும் him சொன்னான். many thanks, helping villagers navigate difficult moments in their lives. Wow. He seems like such a nice and gentle இவ்வளோ person. டீட்டெயில் தான் No சொன்னான். wonder his disappearance affected you all so much. But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation, right? அதான் அட்லீஸ்ட் நேம். I'm ashamed to admit it, but I just can't remember. இங்க எல்லாருக்கும் No ஞாபகம் matter இல்ல. how மேபி you ஏதாச்சும் look at ஸ்பெல் it, காஸ்ட் I should பண்ணிருப்பாங்களா? know those things. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் But for இருக்கலாம். some reason, no matter how hard I try to remember, the information just doesn't come. It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு மாப் உட்காந்துட்டு இருப்பான். Well, Traveler, what do you think? What do you... There's probably more to this case than meets the eye. A lot of things are not adding up. Yeah, நைடா வந்தா கரெக்டா இருக்கும். Paimon thinks so too. Like, நைடா the வந்தா name ஈஸியா thing. கண்டுபிடிச்சிருவா. It's so weird that no one remembers his name. And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. He's someone who's only exists in people's... Wait, Maybe... so you're saying it's not that he's been erased necessarily, but more like he never existed to begin with? தெரியலையே. Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. ஆக்சுவலா நான் ஆர்லக் Someone என்ன who ஸ்டோரிமா only போதா? exists in people's memories? Greater Lord Ruka Devata. Yeah, like someone sort of mass alteration of people's memory. அதான் You two are போய் the நைடா adventurers கிட்ட who just கேள்றான். arrived, right? You're here for the Vamara Village Commission? Yep, sure are. We were just looking into the case. I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up.
I've been so worried the Adventurers Guild might cancel our commission. My name is Atosa, by the way. I grew up here in Vimara Village. Anyway, I just wanted to say, please keep searching for a missing village. Yeah, no need to worry. We'll give it our best shot. Normal pillar dialogues. So, were you close to the missing villager? Okay, இப்போதான் பாயிண்ட்டுக்கே போறோம். I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. Okay. இது மேபி கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் நினைக்கிறேன். The wind rises. இந்த சிம்மர் தீம் புதுசா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அதாச்சும் ஒரு கேவ் டைப் பிளேஸ்க்கு போகணும்னு ஒரு மரம் கிட்ட கூட்டு Is வந்திருக்கா. this the place? Under this tree? Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. உனக்கா? It's so full of memories. We used to always sit together under this tree and talk. We used to always Sometimes sit together. we would look up at the clouds in Oh. the sky or stop to feel the wind against our skin. We could. ஏய் மொக்க I போறா. was actually adopted by the people of Vimara Village. The forest rangers found me in the wood. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. அவுட்டர் வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கா. மேபி ஏதாச்சும் லீட் அப் கொடுப்பாளா? பார்க்கலாம். How should I put it? When something's bothering you, or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to, or if I should. Everyone has their own problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't. Really? You know exactly how I feel? Wow, இது that அப்படி sounds ஸ்டோரி really nice. கொஞ்சம் கூட லேட் ஆகல. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, இப்போதான் போறா. I guess you could say that to me. No matter what came my way, I knew I could always talk to him. He was so thoughtful and pure. சேம் மாதிரி இல்ல. And ever since he disappeared, no, none of those things matters now. Wow. You two must have been really... Did he ever tell you anything about... He mostly just talked about interesting What do you things he mean saw interesting? around the village. He'd share a lot of his own wild ideas as well. Oh, right! Ideas I it's did not ask on- him about his parents once. But all he said was, they're not here anymore. I didn't know Not whether here that meant they anymore. had left the village or passed away, At least and our name. I didn't want to pry. Still not much to go off of. Look at me. Talking your ear off and still nothing to show for it. அப்பாடி. I'm sorry I wasn't At more least அவ ஒத்துக்கிட்டாளே. The last time I talked this much in one go was when we were still together. Come to think of it, every time we talked, it always seemed time always passed by really slowly. Even Well, time always seems to pass slower when you're Oh my God. relaxed, right? மொக்க போட ஆரம்பிச்சிட்டா. What's wrong, traveler? Based on what we have learned, this is definitely not a regular person. What Atrasa just told us about time being to unraveling full mystery. Oh, இதுதான் இன்டா maybe. Okay. Hey, Ops. look at those hilly trails over there. Doesn't it seem like they're acting... Okay. The Abyss Order. Could they be the ones behind all of this? அபிஸ் ஆர்டரா அதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாச்சு. வெயிட் பண்ணி We've been வந்துட்டோம். spotted! Quick, get ready to... Thrust, rebuild! அவனுக்கு Billow பிரச்சனை. surge! Illusion shattered! Too late for regrets! மூணு பேர் வந்திருக்காங்க. பேண்டர் ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு Cry feeling இருக்கு. louder. Insolent! Shine down! Dare to mess with me! டான்ஸ் ஆடுறேன். thank you so much. I wasn't expecting monsters to show up.
If you hadn't been here. It was no trouble. Then we should be asking now is Now that I think about it, the hilly trolls around Vimara village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Maybe the Abyss Order really is involved. episode Well, we should head back maybe and it's check out the situation in Vimara village Lead up just in நினைக்கிறேன். case. If the Abyss Order is plotting something that could spell trouble for the villagers. ஏதாச்சும் ஒரு புது ஆர்வென்ச்சர் இன்ட்ரோடக்ஷன் Wait a கொடுப்பாங்களா? second. The person. It's Dainslev. டேன் ஸ்லிஃப் தலைவன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கான். இப்போ எல்லாருமே இவன் தான் சொன்னா பாரு. Ah, it's you two. இவன் வந்துட்டானா Oh, கண்டிப்பா a friend கான்ட்ரியா of yours? ரிலேட்டட் ஸ்டோரி தான். மேபி Well, I'll leave you all to it then. I should head back to the village and check up on Chief Amadea and the others anyway. Yep. See you later, Atosa. ஆமா see you later. வாழ்க்கையில ஒரு 15 நிமிஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டான். Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As இவனோட long கேம் as you பிளேக்கு and தான் I are வெயிட்டிங். both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths. Ah, so you're here to investigate the Abyss Order then. That would explain the monsters you were fighting just now. Naturally. Hold on. ஃபைட் பண்ணானா? Are you not here for the same அவன் மூமெண்ட்ஸ் purpose? எதுவுமே காமிக்கலனா? No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now that there's something strange about this place. The Abyss Okay. Order is most certainly planning something in this area. மேபி இந்த Or worse. பிளேஸோட கிரவுண்ட்ல They're So வச்சிருக்கா. you think the Abyss Order is behind the hilly trail activity in the ரொம்ப area? imagination. As things stand, I highly doubt that is their primary motive. I would imagine the increased hilly trail activity is merely a byproduct of... Still, the hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to Protect the protect them village. is by figuring out what the Abyss Order is truly planning. That is how we prevent further tragedy. And you shall have them. I never intended to hide anything from you. Don't worry. There should be ample time to talk. I return to Vimara village to gather intel based on what you are learned. How? Actually, அந்த particular So animation that was மட்டும் the Genshin commission that மாதிரியே brought you literally here feel to ஆகுது. Vimara village. Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. It appears all we have by way of clues is increased hilly trail activity. And that is certainly not much to go off of. Right! That mysterious voice he heard in his sister's memory. The one who called himself a sinner. The mysterious he? voice he heard his sister's memory. Sinner. Oh. Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? I want to have faith in the manner of speech. I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. Yes. There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. The sinner you wish to know about, his situation is different. Oh, இவனுக்கு maybe அந்த He sinner and பார்த்து his fellow சிரிக்கணும்னு sinners நினைக்கிறேன். have long betrayed me, and Oh. long betrayed their nation. Betrayed His me and name nation. is Vedderfolnir, Better for you. the Visionary. I'm Visionary, loath oh. to admit it, but he is also my kin, my older brother. உன்னோட older brother, wow. Your brother? What really happened in Kandria's back then? There were 5 of them, the 5 sinners of Kanria. 5 sinners of Kandria, oh. The wise The- Roptatir, the visionary Why is it- Vedderfolnir, Gold Gold. Rhindaughter, the foul Sertologi, and Rehir of Solnari. Actually, Brother. இவன் இந்த விஸ்னரி இவன் நேம் மட்டும் தான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. இப்போதான்டா மெயின் No ஸ்டோரி matter how eroded my memory may become, I will never forget their names.
One day, I shall have my vengeance. பாடி தலைவன் லுக்கே Wait, மாறிச்சு. some of those names sound really familiar. Adane. Rhindaughter is the one who created Albedo. Sertology is Skirk's master. And the one we just learned about, Dane's brother, Vetafolnir. என்ன If நடந்துச்சு? he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clotar to create the Abyss Order was him. So everything connected. That's true. The stones states we found in the ruined fountain, the ones the outlined fountain's prophecy, that was likely metaphors doing this. Oh, They were once people of fountain great esteem prophecy in அவன் தான் Kanya, பண்ணானா. those who carried the Seriously, hopes bro? of the nation. They were the best of their peers, outstanding in their respective fields. அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன ஆண்ட்ரியா ஸ்டோரி வந்து தான் செம்மையா இருக்கும். 6 of us, ஜென்ஷின் மறுபடியும் பீக் together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to Kingdom. rock the foundation of the world. Okay. Yet, deep within, the 5 of them craved something more. They could not Oh. resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. Power that could destroy the So they world. became sinners, but also அதனால transcendent அவங்க sinners beings, ஆயிட்டாங்க. each in Transcendent possession of beings. world-shattering power. பாடி 5 பேருக்கும் அவ்வளோ And பவரா? when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy. And for that, Okay. they shall never have my forgiveness. A sibling came to contact with okay. Indeed, Maybe. Oh, if they are not stopped, the day is sure to come when they will also betray the entire world. thank you for Of course. telling me. As I said, I never intended to hide anything from you. So, Dane, what have you been looking into all this time? தானே? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. ஏடா, இவன் power reveal பண்ணும். By retrieving the I'm eye waiting of the for the- first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Weren't they going to use it to corrupt Osile and make a god or something? அதானே. Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The Yeah, eye was full-fledged integral to பண்ணிட்டாங்களா? their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Then, what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the Loom ley of lines Fate, in huh? some way. Feelings. The ley lines? அதானே. Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. Ley lines in that area are unstable. My recent Oh. investigation has shown that Abyss Order activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the ley lines. Actually, ley lines தானே. And one of the that flows through ley line or memory. Oh, Wait, then our commission here in Vimara Village, the person who seems to exist only in people's memories, could it be connected? the memories, ley lines, the loom of fate, the missing person that does not do. What's the connection between all this? It's certainly possible. தானே? I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case could very well turn out to be the key to unraveling these mysteries. Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. ஓ, ஏஜ் பிச்சை அவங்களே பண்ணிடுறாங்க. நான் நம்மள பண்ண வைப்பாங்க நினைச்சேன்.
அனிமேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. Oh, so tired. Paimon used way too much brain juice yesterday. It's all Dane's fault saying all that complicated stuff. It's fault. Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. அவனே வந்து நிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏயா. Too slow. ஆனா நிக்கிறேன். Dane? Hello, Hello, Dane? Why are you just zoning out over here? அதானே. Did something happen? What's wrong, Dane? The missing person from your commission. Could you describe them to me? Oh, young guy, early 20s? Seriously, Dane, what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Memories of him. Maybe we just talked too much about him yesterday and you had a weird dream or something? No, Okay. it wasn't a dream. இதான் அந்த லே லைட்ஸா? Memories. Memories that suddenly appeared in my mind, and I'm certain I've never met this person before. And what exactly do you remember? I remember handing him the eye of the first field tiller. Eye of the first. What? Okay, so this missing I'm person almost shocked by definitely two. has something to do with the Abyss Order then! Indeed. Okay. And it appears he possesses the ability to implant memories into the minds of others. Oh. Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? But why would he do something like that? Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. Oh. They haven't stopped searching for it. Okay. I am the only person who knows its location. அதானே. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. What is the memory? Your concerns are not entirely unfounded. I don't believe the Abyss Order is capable of altering reality like that just yet. However, considering their single-minded pursuit of the eye, I would say an equal level of caution is in order on our part. Oh. Come with me. We must check whether the eye is still in our possession. Yeah, actually, ஐயோட So you're going location to take us to where you hid it? But what if someone follows? We go straight there. Someone is on our tail. Aren't we just closing their eyes? Like, அதானே. Maybe that's the reason the Abyss Order implanted that memory to force Dane to. இவன் ஆக்சுவலா இவன் தான் ட்ராப் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. Given what I know of him too, I'm sure Dane has already thought of that possibility. It seems like he already had a plan. Of course. Dane பார்த்து தெரியாதா? எங்க கூட்டு போறோம்? Oh, again Simuru place. Simuruல இவ்வளவு மிஸ்டரி இருக்கும்ல எதிர்பார்க்கல. Especially about Abyss Order. So you hid it way out here? Oh. Not an easy place to discover, that's for sure. வர்றாங்க. Well, let's go check to see if it's safe. Okay. Traveler, wait. என்ன அது? We've no time to lose. Let's head inside. Maybe வேற ஒரு மெமரி வந்துச்சா? What was Dane going to tell me? Hey, wait up! டைமான ஆளாவே மதிக்கல விளக்க போல. எவ்வளோ கஷ்டமான இடம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் திங்கை ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு. டொமைன் தானா? Place of Revelation. Recommended party level 90.
அண்டர் இருக்கான். லைஃப் மேக் ஈஸியர். பார்த்துக்கலாம். Squall and Fury. குட்டியோண்டு ஒரு ஓட்டக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய இடமா? அது ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராய் ஆன பிளேஸ் மாதிரி இருக்கு. கிரவுண்டுக்குள்ள மறைஞ்சிருந்து அந்த வில்லேஜ் கீழே தான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆனால் அந்த வில்லேஜ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கு. செம்மையா இருக்குல்ல இந்த டொமைன். பெரிய எண்ணிக்கை எதிர்பார்க்கறீங்களா? Unsightly insects. It appears the mechanisms here have changed over time. Oh. You can access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. அதேவா உன்னோட கேம் பிளே ட்ரையல் கொடுக்க சொல்றா. இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் The wind rises. அண்டர் மேக் லைஃப் ஈஸ். தேவை நினைப்போம். எதிர செஸ்ட் இருக்காதுன்னு நினைச்சேன். பட் பரவாயில்ல இருக்கு. Literally almost invisible வச்சிருந்தான். என்னடா அது? கோலம் பண்ணே இருக்கான். There is no escape. நாளைக்கு எஞ்சுமா போல. Sense of respect. Ears of the storm. Squall and Fury. அம்மா டேமேஜ் கம்மியாகுது. Illusion shattered. Hold the line. We'll see if Silent finisher. Okay. Place அது இல்ல ஏதோ பசில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the light. That should unlock the mechanism. Wow, எவ்வளோ டஃபஸ்டான பசில். Wow, இதுதான் ஹவுஸ்ல பட்டு வாய விடுது. That's the door is open. Let's go. Our destination is just up ahead. எவ்வளோ முக்கியமான பொருளை எவ்வளோ டஃப்பான பசில் வச்சு லாக் பண்ணியிருக்கோம். Quit following me. Following me. வேற சஸ்பிஷியஸான டைலாக் சொல்லு. பார்க்கலாம். எவ்வளோ நடக்க போகுது. ஸ்டாச்சு. Looks like we can't go any further. Yes. Be on your guard. I sense the presence of the abyss. Presence of the abyss. யார் அது? Oh. It's the Abyss Order! They're here! Abyss Order வந்துட்டாங்க. Allow me! யாரும் ரொம்ப கத்திட்டே இருப்பானே. Dare to mess with me? Have fun with this gift! The wind rises. ஐஸ் கேரட். That's far enough.
Okay. Answer ரொம்ப நல்லா கேக்குது. Now you shall perish. Seriously bro. Shine down. Silent attack எப்படி சாவுறேன்? சரி எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Kokobi. Wretched dastard! Swollen fury. Wow. A brash maneuver. Hold. Fine. There is no escape. அதனால தான் ரெக்கமெண்டட் லெவல் 90 Who keeps its course? The wind rises. கிரிட்டே வர மாட்டேங்குது. Rest and rebuild. Shine down. ரைடர் மேல கேக்குறேன் நீ. We'll see about that. Upon the gale. தமிழ்நாடோட பாஸ் இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. நான் நினைச்சதோட ரொம்ப நேரம் அடி தட்டினா. The false memories were a trap. The Abyss Order just wanted to follow us here. ஏய் நீ சீரியஸா ரியலைஸ் பண்ணியா? Now that they're in the vicinity, we should have a chance to see. What's wrong? Can you feel that? There's been a disturbance in the ley lines. Oh. It must be the work of the Abyss. Wow, you must be really sensitive to that sort of thing. Paimon doesn't feel it. You too. Do as I say. Use that mechanism over there and leave this place. You the place, sir. The Abyss Order is putting something in motion. If you return to Vimara village, I suspect you might finally have the opportunity to locate the missing villager. Oh. Just think of it as a way to divide and conquer. கல்யாணம் சொல்லுவாங்க என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. Secret passage. Oh. Gain the savage point. But something still feels off. What am I? Okay. என்ன தலைவன் டைலாக் சொல்ல போறான். ஓகே சஸ்பிஷியஸா கொடுக்குறானே. யாரோ வராங்க. ஓகே ஆறாது தலைவன் ஃபைட் பண்ண போறானா? மேபி இவனோட பிரதர்னு நினைக்கிறேன். இல்ல I knew going along with your trap would be the only way to meet with you face to face. பாரா seriously bro. You risked your safety and that of the Eye. That's quite the gamble, Dainsleif. But I believe that I am the one walking into a trap laid by the Twilight Sword. Twilight Sword. So you came here all on your own? What about those followers of yours? When the Twilight Sword is prepared for battle, any army I could send would only be marching to their doom. Better that I face you alone. Shall I wear in the map for Lumin? We're traveler I know you must have a lot to say. But if it's a conversation you want, you'll have to defeat me first. Have to defeat me first. Our sword is somewhere, actually. தலைவனோட பவரை ஃபைனலி பார்க்க போறோமா? இல்ல கட் பண்ணிட்டாங்க. பேக்ரவுண்ட் ஃபைட்டா மட்டும் அது ஆக்கனா அவ்வளவுதான். The Abyss Order's on the move. The ley lines are all out of whack. Hey, look at those hilly
churls over there. Weren't they acting super agitated just a little while ago? Come on. I hear something. Maybe In the new world, they bade farewell to the shrouded sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering, or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. Did you hear that? What was that sound just now? It sounded so gentle. Could that voice be comforting the hilly churls in some way? Oh, this is weird. Let's check if this is happening anywhere else. We better hurry back to Vimara village and see what's going on. Looks like the same thing is happening over here. You see, we're both still here. We've reclaimed an endless amount of time to love. Release your tears. You no longer need to hold back your sorrow. It both still here. எதை இன் பண்றாங்க இங்க? Over there. It looks like they're sleeping. In the end, he whispered softly, "Sleep well, Father. Sleep well, my beloved people. When you awake, that which differentiates us shall be no more." It almost sounds like a poem or some kind of story. Well, now that the hilly trolls have calmed down, Vimara village should be safe. Let's put this situation to the side for now. Dane said this might be our chance to find the missing villager, so we should head back to Vimara village before it's too late. The missing villager voice I suspected. Upon the gale. Power and Behold! தாத்தாவை மீட் பண்ண போறோமா again? Grandpa Medea, is everyone all right? The Abyss Order seems to be up to something nearby. The Abyss Order? This is the first I'm hearing First time of I am it. hearing of it. Thank you for your concern, but as far as I'm aware... Well, that's good to hear. Oh, also, you didn't happen to come across any clues about the missing villager while we were gone? Someone's gone missing, you say? Who would that be? Huh? Don't think. You know, the young guy from Vimara village. The one you've been looking for all this time. That's kind of the whole reason we're here, actually. You're missing person. Ah, I do apologize, you two. I hope I'm not worrying you. At least right now, I can't seem to recall whatever it is you're referring to. How is that? Thanks for Thanks for your help. maybe அந்த பொண்ணு கிட்ட போவோம்னு நினைக்கிறேன். அவ ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். Something's definitely not right. We just talked to Grandpa Amadea about the missing village. What do you think, Traveler? Could everyone's memories of the missing villager have been erased again? You're right. To say. We should narrow down the possibilities first. Let's go ask someone else then. இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வச்சாங்கன்னா யாரோ நம்மள வாட்ச் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். The wind rises. ஏத்திட்டே போறான். பறக்க சொன்னான். யாராம இப்போ கண்டிப்பா ஃபில்லர் தான். ஃபில்லர் இல்லையா? என்னன்னா அனிமேஷன் வருது. Someone's gone missing? Just as expected. That guy you said a bunch of nights, he's around 20 years old. Oh, what? Really? There aren't many young people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I said, then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. But why'd you say he's gone missing? Yeah, I just saw him leave the village. Saw him leave the village. இருக்குமோ? Strange. Bayram seems to remember him. And apparently he just saw him? Do you think maybe it's not that there's something wrong with people? I doubt returning to the past would be that simple. Given everything Payne mentioned about disturbance with the ley line, I would say it's
far more likely to get to memories. I need to think carefully what's really going on. Okay, people have forgotten about the missing person. We are returning to a point before the disappearance. They are person traveling someone's time travel chance kami. Maybe someone memory chances. People have forgotten about the first group. Just like what happened with Greater Lord Rukadevata, no one remembers him. Because there's been a change in people's memories. If this person only exists in people's memories, maybe we're in someone's memory right now. No chance. If we really did travel back to a time before he disappeared, that could explain why the villagers said he hadn't gone missing. Time travel is extremely difficult to perform. The current situation probably has... Memories maybe? Right! Paimon totally forgot about the ley line disturbances. We're in someone else's memory. Just like how you entered your sim. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. Right. If he's someone who only exists in people's memories, then we're finally on the same turf. But didn't Baron just say that he saw him leave the village with someone? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time and we don't even know whose memory this is. Good idea. We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... implant memories into the minds of others. Right! That! Could we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it maybe leave a trace that would somehow give... Implanting memories of others. Perfect purpose. There's no way the new memory perfectly blend in with the old one. There has to be some kind of tell. Thief from false memory will not see. Time does not pass in false memory. False memory or easy for All the memories seem to be set in or near Vimara village, but I'm still not sure if they're restricted to this location. No. If time was allowed to pass within the false memories, there's a higher chance they might conflict with someone's original recollection. That would... No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! That must mean time isn't passing! That's the tell of the fake memories! The implanted memories are basically taking place outside of the regular 24 hours of the... If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off. Like there could be overlap or something. People might... That's why he makes sure the memories take place. If we consider this is conjunction, what we already know, then the question of whose memory this seems to have an obvious answer. Atosa, Ainslev, Amadia. Atosa தான் நினைக்கிறேன். The color of the sky. Yes, submit conclusion. Of course, அவள் தான். Right! That's exactly what Atosa described. Come to think of it, every time always passed by really slowly. இதான் starting into போல. Even when it... Yep, that has to be it. This is definitely Atosa's memory. Let's go. Yeah, that's where the... மறுபடியும் ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அட்டோசா தான் அந்த கேரக்டர். ஏன்னா அவ பேசுற பேச்சு அப்படி. ஓ இந்த மரம் இல்லையா? இந்த மரமா? இங்க தான் இருக்கான் அவன். ஆறா. So, you see, Granny Jahiet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out of habit. She's not trying to scare the children on purpose. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Do you maybe have anything you want to share?
Okay, இப்பதான் traveler entry கூட போறேன். It's okay if you don't. You could also இவன் just dress பார்த்தா invisible type talk. மாதிரி இருக்கு. I think you're an incredibly strong and thoughtful young ஆமாம். woman. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there? இவன் மறந்துட்டாடா நம்மள பார்த்து. Hey, we finally found him. But why does he look kind of criminal? Oh, right. This version of Atosa hasn't met us yet. Friends? Okay. I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa. We'll have to continue this conversation another time. Another time, huh? சரி பார்க்கலாம். தலைவன் என்ன பண்ண போறான்னு. It's nice to see you, traveler. I believe this is the first time we've met. Yes, of course. Bro. Factoring in the memories, the abyss order, the lemon of fate, and everything else. I need to think of the one person that can connect all of this together. Albrecht, Albrecht, the visionary. Another, Dane's brother. One of the 5. of course. No. Even Leah. And that does. இதுவா? The founder of the Abyss Order. No. இதுவும் இல்லையா? And that Wow, does. third option. The founder of the Abyss Order. The man who broke the curse. Born into abject sorrow. He shall now become the Loom of loom. fate. Your Kari Bear Alberic. Caribert Alberic. Oh, Wow. you know me? That's quite the surprise. I don't believe I've met you before. Oh, I see. It was the memory, wasn't it? Your sibling's memory. You saw the me from back then. Okay. This is Atosa's memory. I came here to say goodbye to her. But I suppose I'll just leave her a message instead. Come, let's find somewhere else to talk. Fine. Real world கூட்டு போறோமா? என்னடா லாங்குவேஜ் இது? புது டைப் ஆஃப் லோடிங் ஸ்க்ரீன். கீழே வேற எலிமெண்ட் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஏதாச்சும் இன்ட் கொடுக்குறாங்களா? டிசப்பேர். இது வேற ஒருத்தனோட மெமரி நினைக்கிறேன். அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஆக்கியிருக்காங்க. எப்பயுமே ஒரு டார்க் பிளஸ் மிட் ரேஞ்சா இருக்கும். ப்ரூஃப் ஆஃப் எக்ஸிஸ்ட் மேபி காண்ட்ரியாவோட பாட்டா இருக்குமா? பார்க்கலாம் என்ன பேச போறாங்க. What is this? I suppose you could call it the realm of my consciousness. I'm someone who no longer exists in the real world, after all. Oh. As you well know. It's nothing. I still have enough strength to play the part of a good host. I've always hoped that I'd get the chance to talk to you like this, and now, the time has finally arrived. Is there an opportunity for me as well? To try to learn as much information from Calbert as it. What exactly happened to you? What exactly is the Room of Fate? Extreme sorrow and pain. Extreme sorrow and pain. Hope and regret coursing through your veins. And a degree of abyssal power that defies comprehension. Father told me that once I possessed all those elements, I would become the loom of fate. But despite his intentions for me, I never truly became the loom of fate. I was merely used as a means for its construction. In truth,
I died the moment I set everything in motion. The person you see before you now is nothing but a remnant of consciousness left over within the loom of fate. Okay. Rabbit is dead. That's why he's no longer exists. As for your question, the loom of fate is a device capable of weaving ley lines. Weaving ley lines. Cool. In its primitive form, it can only be used to create and implant memories. But as more of it is completed, its power becomes stronger and stronger, until finally, it has the power to weave real ley lines of its own. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. But it also becomes a tool that can change the entire world. A robot version of Ida. Yes. I have the ability to control the loom in its semi-completed form. I suppose you can think of it as a form of compensation. After all, its existence cost me my life. So the memories that suddenly appeared in Dane's patterned by that through the opening. That makes the times cause why he in all the. But why do you? That. I was wrong to implant those memories. Yeah. I'm sorry I caused so much trouble. Oh. Not only for everyone in the village, but for you as well. I just wanted them to feel like I once existed in this world. As if I had a chance at life. Oh, that's why what is there any kind of that's only I know what you must be thinking. Why would I do something so meaningless? But I just couldn't accept. I had to know what it would be like if I had my own life. What kind of person I would be. What other people would think of me. Chief Ahmadiyya, Baram, Granny Jahiyat, Atosa. What would it be like if I could live alongside them? I was curious, so I selfishly tried to have my own life. Even if that meant piecing together the version of myself that could have been. I know it sounds stupid. After all, my life ended a long time ago. Any chance at living was stripped away from me when I was 8 years old. My consciousness, left to mature. Even the form you see before you was nothing but an invention based on my father's appearance. And in the end, all stems the tragedy that occurred in Condia. Back then, everyone is looking for you. I know. But there's nothing I can do to make them find me. If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the sudden... I know. Asha sentimental dialogue போகுது நான் வந்து கெத்தா dialogue போவேன். It's a disappointment. Dane might still need Captain Dainsleif. Oh, Twilight Sword, you mean? Twilight Sword. No need to meet up with him. Things should already be settled on his end. Exactly. As someone who could only exist in people's memories, the fact that I'm able to talk to you in my consciousness like this can only mean one thing. The loom of fate has already been completed. Oh. Already been completed. The loom of fate already complete. That means the eye of the first pillar must have fallen into the of the abyss. Could something have happened to Dane? No need to worry about Captain Dainsleif. He's absolutely fine. The only reason he lost the eye was because I happened to guess exactly what he was planning. Captain Dainsleif has had the eye inside his body this whole time, hasn't he? His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye in order to have the chance to confront the princess.
He would then hand Princess. the eye to you and tell you to take it away from that location. That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. A very thorough plan. That's right, because in his mind, he had given it to you already. Oh. Give a false one. You made him think that. Before you two entered that false location. Oh, other than the Traveler, wait. இவன் நல்லவனா கெட்டவனா? We've no time to lose. Let's head inside. But when Dane's frozen up back then, it was because it was being in this. I no wonder, yeah, நம்ம அந்த டைம் கரெக்டா கெஸ் பண்ணிட்டோம். That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Given the tense situation at that time, But I'm almost Captain smarter Dainsleif பண்ணேன். failed to notice anything out of the ordinary and took that memory to be real. I'm sorry, Traveler, but I needed the Loom of Fate to be completed. And to do that, True colors we had to retrieve the eye. So Dane has the eye this time under the abyss order took it away. I'm not sure. Could have done that. Now that the Loom of Fate is, what are you planning to do with it? I promise I'm not trying to conceal anything from you, but I truly have no idea what the princess is planning. Tevat's ley line system is deeply entrenched in the planet. Creating new ley lines can neither replace nor extend the ones that already exist in the face of everything they could be planning. I fear I'm too insignificant to even get a glimpse of the bigger picture. In any case, I had my own use for the Loom of Fate, and my goal, at least, you remember my father, don't you? Clotar Alberic. I believe you saw him and your siblings after he used the power of the Abyss to restore consciousness to my hilichurl form. To comfort me, my father told me a story. That this was a fairy tale world, where I had to take on the form of a little... That story managed to dispel my fears. My goal was simple. To use the Loom of Fate in its near-completed form, when its ability to create memories was at its strongest. To implant a specific memory into the minds of the hilichurls. Interesting. In that memory, I would tell them a story. Just like my... Okay. Ending out, huh? So the thing that caused the electors to clamp down back then was labyrinths. So that was the scroll. That was the only wanted. Carried a device as powerful as the Loom of Fate, and all he wanted to do was to offer the electric of I can't change the world. Not when I lost the very right to exist within it. All that's left of my existence is a wisp of... But now, the bedtime story is finished. It's finally time to rest. What? Okay. இப்போ கெத்தா உட்காந்துட்டான். ஃபேட் ஆக போறானா? ஓ ஃபேட் ஆயிட்டான். Oh, proud of the voice. Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. Parra. இதுவும் ஒரு false memory ஆ? அதான் பார்த்தேன். Kari Bear's consciousness is gone, and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible.
Were that not the case, I'd love to hug you too. ஆசை காமிக்கிறியா? Well, how about a conversation? Okay. The chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. Wouldn't you agree? I almost believe it's real. That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. Oh. I didn't expect that after everything, he would still hesitate to raise his sword against me. Were it not for that, perhaps I'd still be no match for the Twilight Sword. Even after 500 years. What exactly are you planning? What are you going to do with the Loom of Fate? No, The what are you Loom of exactly? Fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential. Oh. But there's still time. நல்லவரா கெட்டவளா இல்ல ஆன்டி ஹீரோவா? Before the heavenly principles awaken. Heavenly principles awaken, yeah. அந்த மொமெண்ட்காக தான் வெயிட்டிங். Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria. There's been no sign of activity. Not long ago, you witnessed the Hydro Archon destroy her divine throne. Yes? Of course, yes. Such a flagrant disregard for the rules, and still Celestia took no action. I suppose that's proof enough of the Heavenly Principles situation. However, the Heavenly Principles will awaken. We just don't know when that will be, or what might trigger it. You really hate the Heavenly Principles. You could say that. Just look at Kari Bear. He was so pure and single-minded. The space we now find ourselves is a perfect representation of who he was. Quiet and peaceful. Even as a hilly churl, seeing the terrible sight within the mirror wasn't enough to taint his spirit. He brought comfort to the people of this world, even though he was denied the very right to be a part of it. So ask yourself this. Who was it that deprived him of that right to exist? Of course, that's only one example. My feelings about the heavenly principles are too complicated to explain in just a few words. Asha, the Heavenly Principles break பண்ணதா ஸ்டோரி எண்டிங் போல. Ether? Ether? You're the only one in this world who calls me that. Parna? There's so much I wanted to ask you, but for some reason, I'm not interested in asking those questions right now. There's just one thing I have to ask. One thing I could never understand. Why? Why can't we continue our journey together? அதானே. At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers at the end. Do you remember? A long time ago, when we traveled between worlds together, you told me you wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. To have a place like that suddenly appear before me. Well, would you think of that as a coincidence? You mean... I miss you too, Ether. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes, let alone my own brother. What's going on? This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. In fact, aside from our inability to physically interact with each other, there's something else you should know about this space. With Kari Bear gone, we won't be able to remember anything that happened here. Everything in space will be wiped from existence, including all memory of our reunion.
You're only telling me this now? Oh, actually என்ன சொன்னோம்? சென்சார் பண்ணிட்டாங்க. Maybe something important word or dialogue. தெரியலையே. ஆக்சுவலா இது இந்த மாதிரி என் பண்ணுவாங்க நான் கொஞ்சம் கூட இமேஜின் பண்ணேன். இந்த தலைவன் வந்து என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். Oh, Still so sleepy. okay. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers said that they saw us sleeping near the village yesterday. They couldn't wake us up no matter how hard they tried, so they decided to just bring us back here. Oh, Dane and எங்க போனா? Dane came by just now. It looked like he was injured. He didn't say அவன் anything ஃபைட்டை though. காமிச்சிருந்தா Just செம்மையா made sure இருந்திருக்கும். that you were all right and left. Kinda seemed like he had a lot on his mind, but He never that's changed Dane his for ya. position. I am having trouble thinking straight. Let's think for a second. We were in that memory, and we saw that guy you called Curry Bear. He was the missing இதுவரைக்கும் villager ஞாபகம் that we've been இருந்ததா? trying to find, right? And after that, Paimon doesn't remember what happened. Wait, Okay. really? What is... I guess our commission is complete. Then the missing villager, the person who only existed in people's home, was carried back all along. But now that he is gone, I'm not sure how to explain things to the villagers. Well, what don't know. happened after that? That he forgot. After that, I can't seem to. Maybe I'm just tired. I'm feeling like something else happened. But why can't I remember? But I'm not sure why, but I almost feels like I lost something. Ah, there you are. Sleep well. Bayram, you sure seem happy. Did something good happen? அவ்வளோதான் பெரிய Something டைலாக் பேச good? போகிறோம். Huh. It's just that, well, the village. So there we were. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree outside the village. There he was, sleeping under that tree all by himself. His parents came a little later to wake him up, and after that, well, we all started to feel like that really is what happened. Okay. So that's how Calbiet said his goodbye. That was the last memory he gave to Oh, and we also remembered his name, Curry Bear. Carry Bear. Now, that's not a name you hear every Yeah, T day. silent போல Would Carry have been Bear. helpful if we remembered it sooner. Okay. That is a unique name. Make sure you remember it. Well, I hope he's happy wherever he is, and we're all relieved. Seems like everyone thinks Curry Bear left the village. That's probably for the best. At least they have some sort of explanation Carry now. Bear is gone. The loom of fate is now complete. Yeah, of course. Paimon wonders how Atos is doing. Maybe we should go check. Paimon didn't see her in the village just now, so... போய் அட்டோஸ் வேறு போய் பார்க்கணுமா? ஏண்டா என் பண்ணுங்கடா. Swan Fury! இது எங்க அந்த மரத்துக்கிட்ட தான் உட்காந்துருப்பா மறுபடியும். Behold! என்ன பண்றோம்? Hey, Atosa, how's it going? Oh, it's you two. I was just about to go looking for you. I was part of the search party, so honestly, I just can't believe I forgot something so important. It's funny, but I have this feeling he told me. I guess it doesn't really matter anyway. I'm just happy I got to meet him. ஒரு cutscene. Okay, I'll admit. I was dumped, wasn't I? Otherwise, why would he just leave like that without saying goodbye? You don't need to comfort me. It's just like Kari Bear said. And you know, if he has a heart. Anyway, thanks for all your hard work, you two. Well, that should be it, right? Oh, right! Weren't you about to tell Paimon? Right. What was it that happened? Can't remember. Oh, it feels like there's something in my pocket. A picture? Okay. Where'd that... Wow.
You must get along with each other, the two of you. பாரா தலைவன் ரெண்டு பேருமே சேடா இருக்காங்க. ஆக்சுவலி நல்ல எண்டிங்ல. ஓ அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. மேபி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா? யா Archon quest is over. Typical Genshin Impact. பட் பரவாயில்ல, இந்த ஆர்கான் சாப்டர்ல வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு நம்ம கிட்ட? 8 இதுல Tamizhan. ஓகே, 10 வாங்கிடலாமா? 30 இருக்கு நம்ம கிட்ட. 31. ஓகே, more 49 to go. புரினாக்காக டெய்லி கிரீன் பண்ணி சேர்க்க வேண்டியதுதான். பார்க்கலாம், இல்லாட்டி ப்ரீமர்ஜென்சி ஈவெண்ட் வேறு வரும். அதுவும் இல்லாமல் அபீஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ இது அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம சாட்டர்டே ஒரு சண்டே விளாட்லாம். சரி, இன்னைக்கு அப்படியே நம்ம கென்ஷின் இம்பாக்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம். பாய், குட் நைட்.